இன்னைக்கு விளையாடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோகர்ட்ஸ் லெகசி கண்டினியூ பண்ணுவோம். How nice of you to stop by. அது இது Don't think you're going to get out of this alive. Wingardium Leviosa. Accio. I won't rest. Cruci. Arresto Momentum. Descendo. திடீர்னு வந்துருக்கானுங்க. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. You can't stop Ranrock's rebellion! Confringo. Revelio. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You One of the are Victor only Rockwood, because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Okay.
Any special word you want me to pass on to your mum? Lumos. Revelio. Come then. Surely you can see that. No! Flash of inspiration. An incredible. I'm allowed to the slaughter. Arrest the momentum. You're going to regret that. Incendio. Glacius. My wand! Confringo. Accio. Descendo. Revelio. Revelio. இவன் எப்படி இங்கே வந்தான்? That's the quick way down. Lumos. Revelio. Accio. Goblin. Revelio. They're a step ahead of us. Let's see what Lumos. they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Revelio. Lumos. Lumos! Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
Revelio. I would join you if I could. Lumos. பசில் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நம்ம டப்புன்னு யூடியூப் பார்த்து முடிச்சிடலாம். நமக்கும் பசிலுக்கும் செட் ஆகாது. Revelio. ஆ Wingardium Leviosa. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. హలో బ్రో శేఖర్ మేము వెయిటి இருங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஆக்சுவலாக இந்த பில்லர் இருந்துச்சா முதல்ல? Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Convulso. Accio. Leviosa. Revelio. Depulso. Wingardium Leviosa. Leviosa. ஓகே That pillar is blocking the path. I'll need to move it.
Confringo. Expelliarmus. Accio. Depulso. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Depulso. Levioso. Descendo. இருக்கிற எல்லா ஸ்பெல்லையும் அமுத்துனா முடிச்சிடலாம் போல. I believe I need to proceed to the left here, but how? Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Revelio. Accio. ஏய் எப்படி வந்துச்சு? There's a pillar here, no ledge near it. Come on. Incendio. Accio. Depulso. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Arresto Momenti. Wingardium Leviosa. Accio. Depulso. Descendo. Leviosa. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Arresto Momentum. Revelio. ப்ரோ ஒருத்தன் கிளிச் ஆயிட்டான் ப்ரோ. ஐயா Accio. Depulso. Descendo. Glacius. Expelliarmus.
Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. என்னடா அது பர்சலுக்கு ஒரு நேரம் புரிய மாட்டேங்குது. ஓ ஓகே 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 புரிஞ்சது. ஓகே ஃபைன். தா வா. Wingardium Leviosa. இங்கே இரு. மேலே ஏற முடியாதா? அது ஏன்டா திருப்பினது? Leviosa. ஆ கேமில் ஆனால் கிளிச்சஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. இப்போ ஒருத்தன் ஆனா கிளிச்சு பார்த்துக்கிறேன். Accio. Depulso. Descendo. Arresto Momentum. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Wingardium Leviosa. Accio. கிளிச் ஆகிட்டான் ப்ரோ. Depulso. Descendo. கிளிச் ஆகிட்டே இருக்கிறானுங்க. Confringo. அங்கே கிளிச் ஆகிட்டான் பாருங்க. ஐயோ அவனை கொல்ல முடியாது ப்ரோ. கரும ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? ஓ இப்படி பார்க்கணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. கிளிச் ஆகல. Arresto Momentum. Descendo. Accio. Depulso. Leviosa. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Accio. Stupefy.
100 காம்போ வரக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். நான் 10 தான். போடா 100 காம்போ முடிச்சிட்டேன். 100 காம்போ எல்லாம் வலிச்சிருச்சு ப்ரோ. What a relief. Revelio. யார் இது? காடாஃபரில் வர மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே வந்து நிறைய கேம் வந்துட்டு காடாஃபரோட மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரோ. சில இதெல்லாம் பழைய காடாஃபர் 1, 2, 3 வர மாதிரி, 1, 2 வந்த மாதிரி சில விஷயம் அந்த பெரிய பெரிய ஸ்டாச்சு இந்த மாதிரி பசில் சால்வ் பண்ணுறது, ரூமு பெருசாக பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது, இந்த சிலையிலேருந்து உடச்சிக்கிட்டு வருது, அதெல்லாம் பயங்கர கிரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்கிறானுங்க அந்த டைம்லேயே. அதனால தான் நமக்கு எல்லாமே காடாஃபர் அப்படிங்கிறோம். அந்த மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பானுங்க. காடாஃபரில் தான் ஃபஸ்ட்டு. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. என்னாச்சு? Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. ப்ரோ அப்படின்னா ப்ரோ ஒருத்தவங்களோட வலியை வந்துட்டு இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா
அப்படின்னா இதை வச்சு செபாஸ்டியனோட தங்கச்சியையும் காப்பாற்றிடலாமே. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. அந்த இன்னொருத்தவங்க கூட இருந்தாங்களே அந்த ஆயா. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. என்னது இது? Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. நீ இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கா? ஓ, சீசனல்லே மாறிக்கிச்சு எல்லா இடத்துலையும். To teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks Bombarda. I set forth, speak to me after class. ஓகே. ஓகே. அக்வேர் டிரி கால் வித் knapsack. ஓகே. Revelio.
Knowing a meat, he's like... Spellbook. Meet me in the Undercroft. சூப்பர் ப்ரோ. செபாஸ்டியன் கூப்பிட்டான். டே உன் மெயின் ஸ்டோரியே உன் ஸ்டோரி தான்டா நல்லா இருக்கு. எந்த நாய் டிசைன் பண்ணான்னு தெரில கேமை. சென்டாரஸ். இருங்க ப்ரோ, இந்த மிஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு நாம் அந்த மிஷனுக்கு போகலாம். அவன் அந்த மிஷன் பண்ணுறதுனால அட்லீஸ்ட் இந்த கர்ஸாவது கிடைக்கும். இந்த டுபாக்கூர் மண்டையனுங்க மிஷன் பண்ணால் ஒன்றும் கிடைக்காது. பிச்சைக்கார பசங்க. ஓகே, இதாண்ணா அது. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. திறந்துட்டு சீசே. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot.
Revelio. Doesn't matter if they're still alive. Concentrate on the spoils we'll be leaving with. Revelio. Revelio. I'm glad to see you found your way to Pittapon Ford. Delightful place. Aloha Mora. Revelio. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Leviosa! Confirm! Expelliarmus! Glacius! Accio! Revelio. Hello. Do you have... What do you have for... Exactly what I needed. Thank you. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. Revelio.
Revelio. I know what that means. Merlin trial. That's that. Settled. Revelio. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to... ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மூன் காஃபு Revelio. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Depulso. Descendo. Levioso. I'm going to regret that passing. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Glacius. The beasts around here can sleep a bit easier now. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this.
I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An Centaurலாம் அடிச்சுங்களா என்ன? to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. என்ன பிரது? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Lumos. Wingardium Leviosa. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Revelio. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. It's been ages கிட்ட போய் அடிச்சு விட வேண்டியதான். with poaching near Cragcroft. Shall we finish what we started? Back for more. I'll watch the line. Confringo! Expelliarmus! What have you done? Expelliarmus! Arresto Momentum! Accio! Repulso! Descendo! Never been one for Defiant! Incendio! You think they're guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out.
What in Merlin's name? ஓகே கப்பா டிராகன் டிராகன் ஃபைட்டா? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come back as well? Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Revelio. இது பார்க்க அவன் கடஃபர் மாதிரி தான் இருக்கு. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? என்ன பண்றானுங்க? டிராகன் நெஞ்சில என்னடா பண்றீங்க? Captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? லவாடா லவாடா அப்படின்னு அந்த ஸ்பெல்ல போட்டு முடிச்சு விட்டுறலாம். ஆனால் நம்ம என்ன கிடைக்கல இருந்ததுன்னா டப்பு டப்பு டப்புன்னு அவாடா லவாடா தான்டா அப்படின்னு. ஹை ப்ரோ ஹை பேர் பாலாஜி. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? டிராகன் முட்டை ஆம்பலேட் போட்டுடலாமா? டிராகன் முட்டை என்ன துக்குளும் இருக்குது. Let's make them count. அது அவாடா லவாடா. ஆமாம் ப்ரோ, அது ஒரு ஸ்பெல்லு இருக்குது ப்ரோ, பேர் தரல எனக்கு கரெக்டாக. அது அப்படி தான் வரும். நல்லா இருங்க ஒரே நிமிஷம். அது ஆக்சுவலி என்ன ஸ்பெல்லுன்னு பார்த்துருவோம். இது கில்லிங் ஸ்பெல்லு, இன்ஸ்டன்ட் கில்லு.
அவாடா கெடாவரா, ஓகே ஓகே ப்ரா. லவாடா இல்லை அவாடா கெடாவராமா. நான் எனக்கு கேம் விளாண்டப்ப ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி ஒரு ஸ்பெல் இருக்கும் எனக்கு தெரியும், அது ஸ்பெல்லு பேர் தெரில. நான் லவடே கபால்ன்ட்டு இருந்தேன். அதுக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. எப்போ லவடே கபால்னு ஏதோ ஸ்பெல் இருக்குமே, அப்போ என்ன எங்கே இருக்குது, அது எப்படி இருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். ஐகானிக் ஸ்பெல்லு இப்படி அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு. ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு தெரியாது, பேரில் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. இந்த கேமில் நிறையா இதெல்லாம் இந்த ஹாரி பாட்டர் யூனிவர்ஸே எனக்கு பெருசாக ஞாபகம் இருக்காது. ஒரு படம்லாம் பார்த்துட்டேன், ஆனால் இருந்தாலும் அந்தளவுக்குலாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது. இந்த நேம்ஸில் எனக்கு பெருசாக ஞாபகம் வராது, இருட்டாகவே கொண்டு போவானுங்க எப்போ பார்த்தாலும் மோஸ்ட்லி. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. இப்போ ட்ராகனோட ஃபைட்டா? கிரேட்டஸாக இருந்திருந்தான்னா கொண்டு வாயை வெட்டி கிழிச்சிருப்பாரு இந்நேரத்தில். இல்லை எம்மா வாட்சன்லாம் தெரியும், இந்த 3 பேர் தெரியும் ப்ரோ. இந்த ரானு, அப்புறமேலு ஹாரி பாட்டரு, அப்புறமேலு இந்த எம்மா பேர் என்ன, ஹெர்மைனி. அப்புறம் டம்பிள்டோர் எல்லாருக்குமே தெரியும், அது அவன் ஒரு தாடிக்காரன். அப்புறம் வேற என்ன, அப்புறம் இந்த இவன் மூக்கு இல்லாதவன் வேற என்ன, அதான் வில்லியம் இருப்பான் நான் பேரு. அதான் லவடே கபால் ஸ்பெல்லு போடுவானே, பேர் என்னன்னு தெரியலையா பேரு. வால்டிமார்ட். எனக்கு இவ்வளவுதான் பேர் ஞாபகம் இருக்கு ஹாரி பாட்டர்ல. உங்க பேர்ல ஞாபகமே இல்லை எனக்கு. இத்தனைக்கும் எல்லா படமும் பார்த்துட்டேன். எனக்கு எல்லா படமும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் கடைசி பாட்டு பார்க்குறேன். 7ஆவதோ 6ஆவதோ பாட்டு இருக்கும்ல, கடைசி பாட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பேசும்போது சொல்லுவாங்களே, இப்போ ஹாரி பாட்டர் அங்கே இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பேசுவாங்களா? அப்போ பேசும்போது எனக்கு நிறைய இது எனக்கு புரியாது. நிறைய பேர்த்தோட பேர் வந்துட்டு எனக்கு மறந்து போயிடும். ஐயோ இவன் பேர் தான் அதுவா அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாது, அந்த லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேரோட பேர் வந்துட்டு புரியாத மாதிரியே வச்சுருப்பானுங்க ப்ரோ. அது இந்த ஸ்பெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகமே இருக்காது எதுவுமே. இந்த கேம் இருந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது. Afterwards, we will discuss your progress thus far. Revelio. ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெல்லு
அதை எடுத்து அவன் பச்சிலேயே வச்சுக்க சொல்லு. அட்லீஸ்ட் நான் எதையாச்சும் பண்ணுறேன். ப்ரொஃபஸர் ஸ்னேப். அதெல்லாம் சீரியஸ் பிளாக்லாம் தெரியும். ஸ்னேப், ப்ரொஃபஸர் ஸ்னேப் அந்தானே கருகரன் இருப்பானே. கருகரன்னு இது போட்டிருப்பான். வில்லன் தனமாக எப்போ பார்த்தாலும் இருப்பான். ஆனால் கடைசியில் நல்லா வந்துட்டாங்க. அவனை எனக்கு தெரியும். என்னடா அது? Incendio. ஏரிலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது, அப்படியே பறந்து வந்துடுவேன் அப்படின்னு. அது உள்ள ஒன்று இருக்கு ப்ரோ, அது உள்ள எப்படி போகிறது? That wasn't so difficult. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி இதில் நான் இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது இந்த தவளை யூஸ் பண்ணி தான் அப்புறம் போகிற மாதிரி இருக்கும் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறானுங்க. ஆனால் நான் வந்துட்டு இந்த பறந்து பறந்து போயிடுறது. டெவலப்பரை பார்த்தானா நெஞ்சு அடிச்சுப்பான். ஆனால் கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ணினடா அப்படின்னு. உன்னையே யார் கஷ்டப்பட்டு பண்ண சொன்னது? அங்கே ஜாக்டா ஸ்டோம்பு. இதில் ஒன்றுமே இல்லையில தெரிஞ்சு. ஓகே ஃபைன், பக்கத்தில் ஏரியா இருக்கு, அதுக்கு போயிட்டு Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுல அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சிலை இருக்குல்ல, இந்த ஒரு லேடியோட சிலை, அதுதான் அப்புறம் இவ்வளோ நல்லா பேசிகிட்டு இருந்திருக்கு. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எனக்கு பல மாதம் ஆயிடுச்சு. யாரா அது? யாருமே இல்லையே, யாரா பேசுறது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சிலை. Wait till Sebastian hears about this. An ash winder. Okay. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. இதை வந்து நான் ஃப்ளிப் பண்ணோம். அதுக்கு நான் ஃப்ளிப் பண்ணுற வேலுமே. இருங்க ஒரே நிமிஷம். ஃப்ளிப் பண்ணுறவுக்கு என்ன மிஷன் பார்க்கலாம். ஃப்ளிப் பண்ணுறவுக்கு 3 பிளான்ஸை வச்சு இதை உடைக்கணும். கார்லெக்கு நான் பண்ணுறது ஓகே ஃபைன். இது வேணாம்னு தெரியல. ஃப்ளிப் பண்ணுற வேலும் ப்ரோ, இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. முடிக்கிட்டேன், அதே பண்ணியிருக்கலாம். எனக்கு பிளான்ஸை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு எப்படின்னு தெரில. பிளான்ட்டை சீடு எனக்கு எப்படின்னு தெரில. பிளான்ட் அட்லீஸ்ட் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் வாங்கிடலாம். நான் அதுவும் பண்ண முடியல. Revelio. This looks intriguing. Incendio. Confrio. Expelliarmus. Assignment's all finished. Is that Dirikrala? Revelio. கோழி மாதிரி இருக்கு. அட டூடு பரவா ப்ரோ.
இருங்க பூச்சி போய் நம்ம பில்டிங்கில் விட்டுறலாம். ஒன்று எடுத்தாச்சு. Revelio. Accio. Did you hear that? What's that? Better then. Revelio. That wasn't too hard. அவ்வளோதான். நியூ கேரக்டர் வரும் ஹாரி பாட்டர் யூனிவர்ஸில். அவன் இப்படி தான் கிரியேச்சர் வச்சு மேஜிக் பண்ணுவான். அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த கிரியேச்சர்ஸ். ஓ, கேப்சரிங் மிஷன். நல்லா இருக்குல்ல ஏன்ஷியன் மேஜிக்கு. ஒரே இதில் செத்து போயிடுறானுங்க. சரி, நமக்கு அந்த மெர்லின் ட்ரையல் பண்ணுறதுக்கு இது வேணும் ப்ரோ. ஃபென்டாஸ்டிக் பீஸ்ட் மூவி சீரீஸ். ஓ ஆமாம், இதெல்லாம் சொன்னாங்க. அது மொக்க கமெண்ட்ரி தான் சொல்லியிருந்திருப்பார். ஹாரி பாட்டர்லாம் ஒரே யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, நியூட்டன் ஒருத்தனா? இது என்ன பண்ணுறது? கேவலமான ஒரு உயிரினம். எல்லாம் க்யூட்டுன்னு நினச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது. இது சூப்பராக இருக்குது. இது க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த டிராகன் க்யூட்டாக இருக்குது ப்ரோ. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. நான் லவடிய கபால் ஸ்பெல்லே அவன் மண்டை மேலே போடலான்னு இருக்கேன். I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movement. பிளாட்டிபஸ் மாதிரி. ஆமாம், அந்த நல்லா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile.
எல்லாம் ரியல் லைஃப் இதுதானே ப்ரோ வச்சு ரியல் லைஃப் அனிமல்ஸ் வச்சு தானே இன்ஸ்பயர் பண்ணி தானே பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு கன்றாவியான ஒரு Well done. Now, let us put it into practice, shall we? ஓ கரெக்ட் இவன் மேலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாமா ப்ரோ பம்பாடோ இவன் மேலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ண அவ்வளோ டென்ஷன் ஏறுவான்னு நினைக்கிறேன் அது நான் சொல்லி கொடுத்தேன் என் மேலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு Ahead and try it on the pumpkins. Bombarder. Excellent. சூப்பராக இருக்கு work. Cast the spell just like that every time. Assured full control. இருங்க அப்படின்னா டேலண்ட்டில் போயிட்டு இல்லையா என்கிட்ட சரி இப்போ ஏன் ப்ரோ எனக்கு மெயின் மிஷன் வர மாட்டேங்குது நான் இதெல்லாம் முடிக்கணுமா என்ன ஓ டாக் டு பாப்பி ஓகே ஓ லாஸ்ட் சைல்டு இதுவும் பண்ணல இருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் மெயின் மிஷன் போல் பாப்பி கிட்ட பேசுவோம் இதுதானே உலக வழக்கம் I'll fix him. That charm grinder. அறாம Revelio. ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ இது நான் அதெல்லாம் எடுத்துட்டேனே இது இது ஏன் ப்ரோ எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் திரும்ப திரும்ப காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் எடுத்துட்டேனே அன்னைக்கே நான் எடுத்துட்டேனே அதெல்லாம் ஏன் திரும்ப திரும்ப காமிக்குதுன்னு தெரியல ஒரு வேளை சேவ் ஆகலையா என்ன கிளிச்சா இந்த கேமில் கிளிச்சஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ப்ரோ இன்னும் ஸ்டில் 2 வருஷம் ஆணுச்சு இன்னும் ஒழுங்காக சரி பண்ணல This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar சேவாகம் போச்ச ப்ரோ 2-3 வாட்டி எடுத்துட்டேன் ப்ரோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதெல்லாம் நிறைய எடுத்தேன் எனக்கு இந்த பேரல் பக்கத்தில் பார்த்தோம்ல பியர் பேரல் அந்த நடுவில் எடுத்தேன்ல இப்போ அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி எடுத்தேன் ப்ரோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமலாம் இல்லை எப்படி ப்ரோ 2வது வாட்டி ப்ரோ நான் மேனுவல் சேவ் உள்ளே போய் நான் கொடுக்குறேன் மேனுவல் சேவ் எப்படி ப்ரோ சேவ் ஆகாமல் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஆட்டோ சேவாவது கூட ஆகும் ப்ரோ ஏன்னா மிஷன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கேமில் நான் சாவே இல்லை ப்ரோ இன்ன வரைக்கும் ஒரே ஒரு வாட்டி நான் கீழே விழுந்து செத்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் சாவே இல்லை இந்த கேமில் That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த கேமில் நிறைய அந்த அடிக்கடி எடுக்காத மாதிரியே காமிக்குது நான் I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? அப்புறம் இந்த பிளாக் பண்ணால் ஒரு மாதிரி பபுள் மாதிரி வருதுல்ல ப்ளூ கலரில் அதை அடிக்கடி பிளாக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் கிளிச் ஆயிடுது நான் காம்பேட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பிளாக் ஆகிற மாதிரியே ஒரு அந்த வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த பபுள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு Rookwood is working with Ranrock. அப்புறம் ஏதோ ஒரு கேம் வந்துட்டு ப்ராக்ரஸ் கிளிச் ஆனிச்சு ப்ரோ எனக்கு அது வந்துட்டு நான் யூடியூப்ல போட்டேன் அது ஒரு என்னன்னா மேலே ஒரு தொங்கிட்டு இருக்கும் ப்ரோ வெயிட்டு கல் கீழே வந்துட்டு ஒரு கேட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மேலே அந்த கல்லை வந்துட்டு கைத்தை உடச்சி விட்டா அந்த கல் வந்துட்டு வேகமாக கீழே வந்து விழுந்து அந்த கேட்டை உடச்சிட்டு கீழே போகணும்
I'd like to track that அப்போ தான் dragon down as நான் soon as கீழே I can. போக முடியும், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். மெயின் மிஷன் இதெல்லாம் மெயின் மிஷனு. இந்த மெயின் மிஷனுக்குள்ளார என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த கல் உடஞ்சி ஃபிசிக்ஸில் கீழே விழுவாமல், அந்த கேட்டில் பக்கத்தில் விழுவாமல் அப்படி வெளியில் போய் விழுந்துச்சு சைடில். ஒழுங்காக உடையலை கேட்டில். சரி இது என்னாச்சுரா எப்போ இப்போ உடைக்கல அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா ஸ்பெல்லும் போட்டு பார்த்துட்டேன், என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன், எதுவுமே நடக்கலை. பக்கத்தில் தான் இருக்குமா அப்படின்லாம் பார்த்தேன், இல்லை. அப்புறமேல் யூடியூப்பில் போட்டேன். யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நான் சரி எதுக்கும் கமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் 3வது கமெண்ட்டே எழுதியிருக்கான். இந்த பக் வந்துட்டு எனக்கு அதுக்கு பாறை விழுந்து எனக்கு கேட்டு உடையலை அப்படின்னு போட்டிருந்தான். அது என்னன்னா கமெண்ட் வந்துட்டு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் போட்டது. அது பக் இன்னும் இருக்குது, நினச்சி பாருங்க. அதுக்கு அத்தனை ரிப்ளை வேறு அவனுக்கு. ஓ உனக்குமா, எனக்கும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி, எனக்கும் உடையலை அப்படின்னு. அந்த கேமில் பாருங்களேன், அப்போ நினச்சி பாருங்க, எப்போ 2 வருஷமாக ஒரு பக் இருக்குது. அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் காமனாக இருக்கிற பக்கு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூடியூப்பில் நான் அவன் வீடியோ கூட நான் பார்க்கல, வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, அதுவும் லைவில் நடந்தது. வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் கமெண்ட்ஸில் என்ன தான் நடந்திருக்கு, நமக்கு மட்டும் தான் இப்படி நடந்திருக்கா ஏதாவது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நினச்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணால் டாப் கமெண்ட்லேயே அது இருக்குது. அப்போ எந்த அளவுக்கு கோளாறு வேலை பார்த்துருக்கான் பாருங்க அவன். ப்ரோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது திரும்ப காமிக்குது இதெல்லாம். முதல்ல இருங்க, ஏரியா என்னன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வேறு ஏதாவது ஏரியா வந்துட்டேன்னா, இது என்ன ஏரியாடா? நான் ஹாக்ஸ்மீடு தான், ஹாக்ஸ்மீடில் தான் நான் இருக்கேன். எப்படி ஏன் ப்ரோ இதான் ப்ரோ என்ட்ரன்ஸில் வந்தோடனே தெரியுமே ப்ரோ இந்த இடம். எப்படி ப்ரோ நான் விட்டுருப்பேன்? என்னைய குழப்பிடுவானுங்க போல இவனுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கேமில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், நான் ஒரு கேரக்டரே கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. நம்ம சூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்களே, இது எனக்கு பிடிக்கல ஆக்சுவலாக. ஒரு இது இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேம்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ப்ரோ. இப்போ ஆர்த்தர் மோர்கனு, கிரேட்டோஸு, இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ கெரால்டு, விச்சரில் வர கெரால்டு, அன்சார்ட்டடு, ஹேலோ, டூமு, அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஐகானிக்கான கேரக்டர் இருக்குன்னா, ஏன்னா அது ஃபிக்ஸடாக அவனுங்க ஸ்கிரிப்டட் பண்ணனால கேரக்டர் இருக்குது. நம்மளே வந்துட்டு ஒரு பேர் வைக்கல. இங்கே பாருங்கள், நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பேர், ட்ரேக் டிடின்னு வச்சுருக்கேன் பேர். ஆள் மொட்டை மண்டை போட்டுக்கிட்டு நல்லா பேட்மேனில் வர வில்ல மாதிரி இருக்கான். இவனை பார்த்தா எனக்கு விளாடணுன்னு தோணவே மாட்டேங்குது, அந்த லெவலில் இருக்குது. நல்லவனாக விளாடணுன்னு. ஸோ இந்த கேமில் ஆக்சுவலாக டிசைன் நல்லாயிருக்கு, வேர்ல்டு டிசைன் நல்லாயிருக்கு, சில கேம் பிளே எலமெண்ட்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, அடி வாங்குற மாதிரி. பேன் இல்லையா? பேன் லைட்டு. Revelio. காண்டே நான் சுற்றிக்கிட்டு போகணும், மாட்டிக்கிட்டேன் போச்சு. படம் வந்தேன்டா. இறங்க ப்ரோ, வித்துட்டு போயிடலாம். இன்வென்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கும்.
Thanks for stopping by. Hope to see you again. Okay. Revelio. அப்புறம் நிறைய அங்கங்கே பூட்டு இருக்கு, அதை உடச்சி வீட்டுக்குள்ளே போய் எல்லா தாட்டையும் போட்டுடலாம். Revelio. இதை வேற அமுத்தி விட்டேன். இது இந்த கருமம் இது டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. இது தெரியாமல் நான் பாக்ஸ் அமுத்துனேன்னா எதுக்கு இந்த பூனையை வந்துட்டு நான் பெட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு எனக்கு ஸ்க்ரீன் கட் ஆகி 2 நிமிஷம் ஆகுது. இது எனக்கு செம்ம காண்டேத்துது எனக்கு. நான் அப்படியே உட்காந்துருப்பேன், அப்படியே உட்காந்துருக்கணும் பெட் பண்ணி தடவை முடிக்கிற வரைக்கும். இந்த பசில் இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ப்ரோ, தேவையில்லாத ஒரு அணி. ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்பெல்லை போட்டால் பூட்டு திறக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்பெல்லு கரெக்டாக லாஜிக்கலாக. இப்போ வந்துட்டு ஸ்பெல்லு போட்டால் பூட்டு திறக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்பெல்லு மந்திரம் மேஜிக்கே. அதுக்கு தான் இவனுங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்க, மேஜிக்கை போட்டு உள்ளே வந்துட்டு ஏதாவது திருடன் எப்படி பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி மெக்கானிசம் பண்ணு பூட்டு துற அப்படின்னு. ஏன்டா திறக்கிறதுக்கு தான்டா அது மேஜிக்கை வச்சு நான் மெக்கானிக்கல் வேலை பண்ணணுமா அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்குது. அதனால் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டானுங்க. ஆட்டோ அது என்ன ஆட்டோ அன்லாக் பண்ணிட்டானுங்க வச்சுருக்கானுங்க, இல்லைன்னா கஷ்டமாக போயிருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும். ஹலோ ப்ரோ லட்சு. ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டினம் வாங்கிட்டேன். RE4 சூப்பரு. இவர் இங்கே பாரு இவர் 6 ரெசிடென்ட் ஈவல்லாம் பிளாட்டினம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. மனுஷனே இல்லை தெரியுமா அவரு. ப்ரோ பார்த்தீங்களா இப்போ? டேய் ஏன்டா நவரமில்ல ப்ரோ? பார்த்துக்கிட்டா இருக்கீங்க எல்லாருமே. ஏன் ப்ரோ கிளிச்சு இந்த இடத்துல? என்ன ப்ரோ கிளிச்சு? அப்படி என்ன ப்ரோ கிளிச்சு? ஐயா Revelio. Revelio. Okay. நம்ம லாக் 3 கேட்குறான் ப்ரோ. கர்மா பார்த்தா இந்த கேமில் சில கில்ச்சஸ்லாம் இருக்கு ப்ரோ இன்னும். அப்புறம் அந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் இருக்கு ப்ரோ. எந்த நாதாரி பண்ணான்னு தெரியல ஒரு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல். கொஞ்சம் ஒரு குருவி குஞ்சு மூளை இருக்கிறவனாச்சு இந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் இப்படி கொடுக்கக்கூடாது
நல்லா இல்லை அப்படின்னா சொல்லியிருப்பான். எந்த முட்டா பையன் டிசைன் பண்ணான்னு தெரில ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலு. தொடப்பகட்ட கண்ட்ரோலில் எவனாவது இப்போ பண்ணுவானா ப்ரோ? இப்படி பண்ணுறது ப்ரோ. ரைட்டு லெஃப்ட் திரும்புறது வந்துட்டு நார்மலாக லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்புகிற இடத்துல வச்சுருக்கான். ஓகேவா? அடுத்தது கேமராவில் போய் அப் அண்ட் டவுன் திருப்புறது வச்சுருக்கான். அப்புறம் நான் கேமரா நான் அப்போ மேலே பார்க்குறதுனா என்னடா எதரா பார்ப்பேன்? மெண்டல் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கான் ப்ரோ ஃப்ளைட்டு கண்ட்ரோலு. ஆக்சுவலாக இந்த கேமை பற்றி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்கே வரும்போது ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் மட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பெருசாக. நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மாதிரி. ஆக்சுவலாக அட்லீஸ்ட் மாத்திர மாதிரியே வச்சுருந்துருக்கலாம். அதுவுமே அக்சசபிலிட்டியில் கூட அது வரல. He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Johanna Bickle. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? சரி ரொம்ப அழுவாதான் நடிக்காத. ஓகே ப்ரோ, இது இவ கூட எல்லாம் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு மிஷன். இவளை எனக்கு பிடிக்காது இந்த கேமில். இவளை எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking. Revelio. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Oh. Okay. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. இருங்க பட்டக்ஸ்லேயே போடும். இருங்க இதை அடிக்க முடியுமா? இதை குருசியை போட்டு கொல்ல முடியாதா? Incendio, Expelliarmus, Confringo, Bombarda, Accio, Levioso, Depulso, Descendo, Petrificus Totalis. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Handbag. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. மூச்சா பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலாக வருது ப்ரோ. ஏதாவது ஸ்பெல் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, அவளை போட்டு தள்ளிடலாம். I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here.
This is not good. They went this way. அங்க இருக்குது. அதான் ஹாலாவா? இதுங்களா? Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Hello bro, Lachu. Sorry. Nachan. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. கப்புன பிடிச்சி பேக்குள்ள போட்டுறோம். And I felt quite helpless. It was a long time ago in some way. Hey, எங்க போற? ஓ, பேக் ஃபுல் ஆயிருச்சா? பரவாயில்ல. அப்ப நாங்க போய் I still see him so clearly. Revelio. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. மெண்டல் சீக்கிரம் ஓடி வா, மிஷன் ஃபெயில் ஆகுது. சும்மையாகவே இருக்கிறது. சும்மையாக இருக்கான்னா அது என்பிசி அங்கே வீட்டிலே இருக்கணும். ஹீரோ கூட எல்லாம் வரக்கூடாது. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. என்ன ப்ரோ தம்ப்நெயில் வந்துட்டு கிளுகிளுப்பு தம்ப்நெயில் ப்ரோ. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. நான் இப்போ இந்த கேமில் கெட்டவன்ல அதனால நோ நான் வரேங்க. ஒன்லி அடி தும்சா பண்ணுற ஸ்பெல்லு தான். Revelio. Expelliarmus. Revelio. இங்கே பாரு கிளிச் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ குறி எங்கேயோ வச்சான், ஆனால் எவன் யார் அடிச்சான்னு தெரில. Come on. Accio. Descendo. Levioso. Is this you? Descendo. Expelliarmus. Bombarda. Revelio. Okay. கீழே சவுண்டு கேக்குது. Archie. Arrama. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Hamora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. You wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Okay. This is Bickle. Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think
also said Otto's name. Oh, I shall speak with you. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. டேய் எப்படா மெயின் மிஷன் வரும்? மெயின் மிஷன் ஆனால் அதை கொடுங்கடா. தயவு செஞ்சு இந்த மூஞ்சிக்கிட்டே மட்டும் மெயின் மிஷன் எதாவது கொடுக்காதீங்க. அதில் பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல. மிஷன் வேர் இஸ் மெயின் மிஷன்? ஒரு சைடு மிஷன்லாம் முடிக்கணுமா? இந்த மிஷன்லாம் முடிச்சாதான் வருமா? இப்படி இருக்கலாம். சரி ஓகே இருங்க. இது ஒரு பிரச்சனை ப்ரோ, இது ஒரு பிரச்சனை. இப்போ அது வந்துட்டு எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது, ஓகேவா? அது மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு இப்படி ஒரு டில்ட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு மேப்பு 3Dயில் செஞ்சுருக்கீங்கடா டே. வெறும் திருப்பறது மட்டும் இருக்கக்கூடாதுடா, இப்படி திருப்பணம் இப்படி பண்ண மாதிரி இருக்கணும்டா. மேப்பு 3Dயில் செஞ்சால் மட்டும் பத்தாது. எந்த இடத்துல நான் எந்த ஃபாஸ்டால் நான் போகணுன்னு எனக்கு தெரிலையே. இப்போ சில ஃபாஸ்டால் நான் போனேன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் போயிடுறேன், சில ஃபாஸ்டால்னு போயிடலாம் மேலே போயிடுறேன். கரெக்டான இடத்துக்கே நான் போய் இறங்க மாட்டேங்கிறேன். காண்டாவது. இப்போ பாருங்க, போன உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கும். சொன்னா இது வந்துட்டு பக்கத்தில் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஆனால் இது எனக்கு காமிக்கவே இல்லை பாருங்க. எது பக்கம் அப்படிங்கிறதே எனக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்றும் இல்லையா? அது கீழே தானா? ஓகே. Revelio. ஓகே இருங்க, எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ரோ இது ஒரு பாம்பு மாதிரி இருக்குது சிலை, அந்த பக்கத்தில் ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இடத்துல தான் ப்ரோ இருக்குது, ஆனால் எங்கேயோ இருக்குது ப்ரோ. இப்படியே வச்சுட்டு போனால் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஏன்னா அதுவே வந்து ஒட்டிக்கும். Revelio.
Revelio. தாங்க இருக்கு பாருங்க. கண்டுபிடிச்சாச்சு. என்ன தம்ப்நெயில் ப்ரோ இது? கார்லிக்க கடத்துற மாதிரியான தம்ப்நெயில் ப்ரோ. 3 நாளாக தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் தம்ப்நெயில் புதுசாக செய்யவே இல்லை நான். ஓகே இங்கே இருக்கா? அண்டர்கிரவுண்ட் ஹார்பர். அப்படி வந்திருக்கேன்னு தெரியலையே. So this is the underground harbor. Revelio. ஓகே இருங்க, அந்த பக்கத்தில் ஒரு பொட்டி இருக்கு. ஓகே இப்போ அந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபீல்டு கேடு கண்டுபிடிக்கணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நான் சோம்பேறியாக இருக்கேன் பார்த்தீங்களா ப்ரோ. அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு கூட நடந்து வர மாட்டேன், அப்படியே பறந்து தான் வருவேன். ஸோ எப்படி போகிறது கீழே? Revelio. ப்ரோ இது எனக்கு புரியவே இல்லை ப்ரோ. இந்த இடத்துல நான் ஆல்ரெடி ஃபீல்டு கேரி எடுத்தனே, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும். நிறைய வந்துட்டேனே ப்ரோ இந்த இடத்துல மிஷன்லாம். My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she... Revelio. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book. அப்புறம் கொடுக்கலன்னா வச்சுக்குவேன். Answering a few questions from my quiz. உனக்கு கவடா கவடா. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small... இந்த கேமில் நான் 2-3 வீடியோவில் பார்த்தேன். அவாடா கெடாவரா அந்த ஸ்பெல்லு போட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொள்கிற மாதிரி, ஒன்று வாண்டட் லெவல் மாதிரி வந்து நம்மளை ஆஸ்கபானில் பிடிச்சி போடுற மாதிரி, ஜெயிலில் தூக்கி போடுற மாதிரி. அது உண்மையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? யாருக்கா தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இதில் அடிக்கவே முடியல. எப்படி அவாடா கவரை மட்டும் ஒர்க் ஆகுமா ஸ்பெல்லு? Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Golden Snitch நினைக்கிறேன். Correct. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. சரி போதும் ஒரு क्वेश्चन போதும். Liquid luck. Liquid luck. Pepper potion. The pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Sorry, okay. Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Hey, என்ன bro IAS question மாதிரி Deathly Hallow. The Deathly Hallows. Correct. According to
Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Cross the Wands was so much fun, wasn't it? Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. என்ன ப்ரோ கிளிச் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு கிளிச் ஆனிச்சு வாய்ஸ் கிளிச் ஆடியோ கிளிச்சு Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then,
Well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy... Reparo. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Something dawned on me about the triptych. Okay. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Revelio. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. செபஸ்டியன் கூப்பிட்ருக்கான். செபஸ்டியனோட இதில் கூப்பிடலாம். வரேன் இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது பாரு. Talk with you when you have a moment. என்கிட்ட அப்படி என்னடா பேசணும்? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of... Actually, perhaps another time. Professor Howard will never believe this. எப்படி நான் அதை பண்ணுறது? Revelio.
இது வேஸ்ட் தான். There. I'm not going to hurt you. I'll look after you. ஏன் ஸ்பேஸ் லிமிட்டட்னு வருது எனக்கு புரியலையே. இந்த கேமில் ஏன் எனக்கு சில விஷயம் புரியவே மாட்டேங்குது. ஸ்பீசியஸ் லிமிட் ரீச்டு, செல் பீஸ்ட் அட் ப்ரூடு. ஏன்? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. எனக்கு ஏன் புரியல இது. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. இம்பீரிய சொல்லித்தரானா ப்ரோ? இம்பீரிய சொல்லித்தரான் ப்ரோ. போகலாம். Not sure how I'd fare in a little place like this. Nice to see you again. What do you have? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. Aloha Mora. What do we have here? Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Looks rather dark in there. That'll stop me. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished.
Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Accio! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Confringo! Accio! Devolso! Descendo! Leviosa! At least now we know we're not alone in here. Accio! That was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here Spiders for a reason. insects இல்லையா? I'd say opening them all is justified. அப்ப ஸ்பைடர்ஸ்லாம் இன்செக்ட் இல்லைன்னா அது என்னது? Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Protego! Arresto momentum! Glacius! Accio! Revelio. This is the sort of grave we might want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar. Accio! Wingardium Leviosa. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! What did you find? Accio! Expelliarmus! Bombarda! Accio! Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio! Descendo! Incendio! Confringo! If this archway's been barricaded, we can find a way through. Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! ஓகே இன்னும் வேலும் போல மண்டை ஓடு
Accio. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Depulso! Revelio! Incendio! Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Expelliarmus! Bombarda! Confringo! Accio! I need to find a safe way across. Lumos! Bombard! Instant. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Rickety bone bridge complete. Okay. Revelio. என்ன ப்ரோ இது? வேண்டிய இன்னொரு இது வேலுமே மண்டோடு. இன்னொரு மண்டோடுக்கு எங்கே போகிறது? Revelio. Accio. Depulso.
Okay. என்ன இவனுமே வந்துட்டு வெளியில போயிட்டு வரான். ஓ பக்ஸா. அட கருமமே, இந்த கேமில் பக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் போலயே ப்ரோ. Wingardium Leviosa. Accio. Incendio. Confringo. Looks like part of us. Of course. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of the archway. Leave no stone unturned. And in this case, no bone. Wingardium Leviosa. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. இதே தான் ப்ரோ முன்னாலேயும் பண்ணேன், ஆனால் ஏன் வரல? ஆக்சுவலாக இவனை பாருங்க, இதுலேயும் வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கான், அதுலேயும் பாருங்க பக்ஸ்ன்னு தான் போட்டிருக்கான். என்ன வருது இந்த கேமில் இப்படி பக்ஸ் இருக்கு? ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹவ் சர்ச்ட் யூடியூப் a கேம் ஃபார் ஹெல்ப் மோர் தென் வித் திஸ் ஃபக்கிங் கேம். ஐ லைக் இட் பட் கான்ட் வெயிட் டு ஃபினிஷ் இட். இங்கே பாருங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க, மை கேம் இஸ் கிளிச்ட், இட் டிடன்ட் ஓப்பன் த பேரிகேட் வென் ஐ காட் ஆல் 3. I ran around 30 minutes, tried to get the other bones from the bridge area, all for nothing. எப்பா டே, என்னடா இது கேமு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது கேம்? Before we trudge on further, I've just... The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. கண்டிப்பா. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your சொல்லிவிடு. It's not an easy spell to master. மாஸ்டர்லாம் நல்லா மாஸ்டருக்கே மாஸ்டர் தான்டா. நல்லா மிஸ்டர் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 மாதிரி சிம்பிள் இருக்கு 4ன்னு. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Glacier.
Bombarda. Not sure what I did to deserve that. Incendio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Confringo. Protego. Incendio. This looks different. Accio. Incendio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Bit dramatic, isn't it? Accio. Incendio. Stone tablets have two symbols. That has Accio. Revelio. Accio. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. That worked. Keep going. ஓகே இதில் ஒன்றுமே இல்லை. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Accio. Incendio. Confringo. Bombard. Expelliarmus. Fringo. Accio. Descendo. Levioso. Defaulto.
Incendio, Bombarda, Confringo, Expelliarmus, Imperio, Accio, Levioso, Descendo, Levioso, Accio. For a moment there, I thought that'd never end. Incendio! Accio! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Sebastian! The relic! Look! ஓ இதுதான் அது. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Hey, இவன் எப்படி வந்தான் ஆம்னேஸ்? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. டேய் வேணாம்டா, ஃபைட்லாம் வேணாம். How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the டேய் choice அவன் wasn't yours? தங்கச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான்டா. அவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு போட்டுமே. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. அப்புறம் கடைசியில் இப்படியே போச்சு. இம்பீரியை போட்டு அவனை தள்ளுறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு.
Incendio. Revelio. Accio. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Accio. Each other. Opening all of these is tempting. Wingardium Leviosa. Leviosa. Finding a chest in Revelio. a conspicuous loft. Brilliant. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous, but it'd only upset her. Imperio. What's that? Who's there? Confringo. Expelliarmus. Revelio. Accio. Descender. Levioso. Imperial. Oh no, this isn't good. What is it? என்னடா பத்திக்கிட்டே எரியுது By the Hamlet. Feldcroft's in போய் trouble. பார்த்தேன் Under attack. சரி சிம்னில இருந்து தான் வரும்னு நினைச்சேன் Why don't you come up here and Bombarda? Imperial. Arresto Lumos. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Accio. Descendo. Everywhere to go. Incendio. I won't bet. Well done. Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Fringo.
ஐயோ டே 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 டே. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. டேய் யாரா நீ? டே அது அன்ஃபரிகபிள் கர்ஸே இல்லைடா, அது தப்பாக பயன்படுத்தணும். ஆக்சுவலாக அன்ஃபரிகபிள் கர்ஸுங்கிறதே ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயத்த ஒரு தப்பாக பயன்படுத்துறதுனால தான் அது அன்ஃபரிகபிள் கர்ஸை மாறிடுச்சு. ஒரு ஒரு ஸ்பெல் வந்துட்டு ஒருத்தங்களை காப்பாற்றுதுன்னா அது தப்பே இல்லைடா. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Accio! Incendio! Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Leo. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Oh, my sincere... Madame Beaumont. What do you have for sale?
passing through. டிஃபென்ஸ் ரெண்டு கூடது அஃபென்ஸ் செய்கிறது. அப்போ இதை வச்சுக்கலாம். What did you think you were doing? That owl has been in our family for 30 years. And you thought it would be clever to transfigure her. In the Great Hall after a feast, that any else transfigure every goblin. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean? She got it whole. Big Eve. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Always said that travel broadens the mind. Wonder who lives here. Revelio. They come after me. Revelio. அது ஏன் மேப்பில் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஒழுங்காகவே காட்ட மாட்டேங்குது. ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அன்லாக் பண்ணுறது. Revelio.
Accio. Levioso. Accio. Bombarda. Careful now. Thank you for your patronage. Thank you for your patronage. It's been a pleasure. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Capolso. Levioso. Capolso. Revelio. Incendio. Depulso. Not so tricky after all, Merlin. Revelio. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters. எவனாச்சும் வந்தானா போட்டு தலையலாம். Imperial. That was meant for me. Give us Descendo. Not quite. Accio. You can't stop. Imperial. Arresto momentum. Bombarda. Expelliarmus. Confringo.
Revelio. I don't think you know who you're dealing with. Expelliarmus. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Imperial. Depulso. Incendio. Potato. Rat this out. Incendio. You won't get away. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. I should tell you. Rumor is this... For better or for worse, we're in. How nice of you. Let me go! At once! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. What was that? How many Ranrock loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Incendio! That ledge is awfully high. Wingardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or... Smashing. Rennie should have thought to conjure stairs. Revelio. Incendio. Reparo. வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இதான் யூஸ் பண்ணுறேன், ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் இதான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரிப்பேருங்கிறது.
வரதே அடி வாங்க போகுது. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all declared war. Confront them. Lumos. 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 Wingardium Leviosa. Accio. Descendo. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Accio! Your little magic tricks won't distract me! Leviosa! What are you doing? Someone's been taken out everything! Arresto momentum. Accio. Bombada. Ringo. Expelliarmus. Incendio. How? Accio. Descendo. Incendio. Ringo. Expelliarmus. Bombada. Protego. Revelio. We're not finished yet. Accio. Imperium. Arresto momentum laces. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Bombarda. Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. We're much more fun to fight with. Incendio. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Wasn't expecting that. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd.
இங்கே பாருங்க, ஏதாவது இங்கே தான் இருக்குது. Revelio. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Okay. This place is odd, to be sure. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நான் பார்த்தேன். ட்ரெஸ்ஸு நான் கண்ட்ரே வச்சுருந்துருக்குறேன். இல்லைங்க, மாற்றணும். நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம். Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway. Now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Yeah, அப்படி என்ன trouble? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? என்னடா ignorant You இருக்க? don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. ஓ, நம்ம இம்பீரியா போட்டால் அந்த இம்பீரியா போட்டால் இன்னொருத்தனை இம்பீரியா போடுவானா? பரவாயில்லையே. Revelio.
Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Nice to see you again. What do you have? Thank you for stopping in. I appreciate it. Abandoned. Revelio. What do you have in store for me this time? Alan himself would be proud. Revelio. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals.
They described repositories that Bragmore had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lordcock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Revelio. You're good at sneaking about. You'll see. ஓ இந்த டோரே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு அந்த செஸ்ட் மாதிரி கண்ணு வச்சுக்கிட்டு Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lid. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe it. Revelio. I've read about mines like this. Seeing one is something else altogether. We need to be careful, as I'm sure you know, not all the friendly to Lodgok. Say the least. Watch your step round here. Bombarda. That was a little more than I Revelio.
I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Accio! Right. Don't wish to be seen, do we? Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Descendo. Revelio. Accio. இருங்க அது ஏன் திறக்க முடியலன்னு பார்ப்போம். That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Accio. ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. Wingardium Leviosa. Descendo. Depulso. Leviosa. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic. I will get to the bottom of what they've been building down here. Your blood's on Ranrock's hands. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. Revelio. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? If I'm translating this correctly, Revelio. and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lot Imperium. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine Revelio. is too small for whatever it is. Confringo. Accio.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Devil's snare. Nasty stuff if we're not Luma. careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Revelio. Please don't do that. Lumos. 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 When the war is over, goblins will rule over wizards. Imperial. Such arrogance. Stop it! Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Imperio. Arresto Memensis. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. That should be the last of them, I'll meet. Please don't do that. Yes, of course. Accio. இதை வச்சு பற்ற வச்சாதான் அதை பண்ண முடியும் போல. I think I've found all the plans. I'd best keep looking. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott what we found.
catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Please don't do that. Revelio. Aloha Mora. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. I know. Revelio. Revelio. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam.
berated me for trusting a witch. And I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Revelio. I should investigate. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Revelio. That's that. Settled. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself.
You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Handy resource indeed. Transferring to both battens just to get away from Professor Black and his eye. ஓ அவைலபிள் பர்ச்சேஸ் ஆயிருங்க. போய் ப்ரூமை இது பண்ணிட்டு வந்துடலாம். Imagine how inconvenient travel was before I... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. You'd like me to... Miss Ray's is run. However... I'm not worried. I look forward to our next meeting. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Not much of the dark arts that frightens me as much. Wingardium Leviosa. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. I'm so... Oh, it's you! What a pleasant surprise. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf.
12 பண்ணணுமா? ஓகே ப்ரோ, அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓய்